Tuwolekedde kyakulese nga bagamba Bill Dukes ye nannyini sinema asooka oba Bill Duke wano nga bagamba created equal fenna twatondebwa nga twenkana nga bagamba Aaron Tveit tajja kabulamu tuli kwanjula kwako wabula Eddie Ganem nga bagamba Lauren Healing Yohan Smiles Gregory Alan Williams bonna mwebali tuli kwanjula kwako nagambe Vijje Makabirimu nga bulijjo nga bagamba Lou Diamond Phillips tajja kabulamu wabula Natasha Wood yalunda abazanyi abali mu kasinema tuli kwanjula kwako nga bagamba Stephen Parker yateekateeka ebifaananyi wabula Kali Kathleen yagasegase sinema nga bagamba Kat Fakuha Mpozi Roger A. Brown bona mwebali nga bagamba Kalaz Powell ye producer wa sinema wabula Tada Catalone yakafulumya nga bagamba basinza katabo ka R.A. Brown ko bajja sinema eno wabula Ned Bowman yakola ku screenplay ne banne tutandikidde ku kereziya ng'enkola y'Abakatuliki ebiseera ebisinga abeera kereziya tewabula masomero mutu yatomera sister ani nsonyiwa sister Eugene kyavaawo akafumito sito omulala ali awo Aliandra abalenzi batugereze mutusobola kukola bintu kuba tulina maanyi nga bo osobola okukola ekintu kyonna omulenzi kyakola tokirabiranga nze njagala kuba nga Father John nkulembere misa nange nga bw'obugaati nga bw'abugaba ne wine owa ekyo tokisobola naye osobola okusomesa mu ssomero essufu nga lino naye tosobola kuba musosodooti kyokka Katonda abadde amugamba mbw asobola okuba ekintu kyonna kyagala okuba ku nsi sisita n'amugamba nedda badda mu kibiina ono sisita Aliandra naye musomesa wano tuli kwanjula kwako kati nno twadda amaka agamu waliwo azuukuka sebo Sasha yani bakazi beberondalonda kati ogenda kukwata kubo ne wale wewazi ntya ddamu ekibuuzo kyange tokiddamu ate na kibuuzo tobizza kunze anti muwala gwe sobola kuwala kumpandiikira agambye mugenda kasiba mwenna olw'eggulu kinaatuukawo kitya nga nja kuba naawe kubanga ogenda kugula lugwe olw'eggulu ndi naawe kati naabeera ddi naye okujjako naawe buba eri kusumbwa munywegera n'apowa ate awo nina amugaka nasobola ntya okuba naye ng'ate nja kuba naawe olw'eggulu ne sente ezizo ez'oggulu olugwe twadde emabbali mu kereziya nakyala asaba Aliandra. Good day, Father John. Sister Alejandra? Kakano Father John yajja nakyali amuyise Aliandra Batista. Once again, I have word that you're speaking with the young. Gwakubiri kinyiiziza nti ogenda maaso n'okuwaliza abaana okufuuka abapaatiri oba basosodooti abawala seminary to study for the priesthood. Now what kind of an example are you setting? Kati ofuuka kyakulabirako kyekyo. What you do? I wish that agamba gakukola byakola. You already do. Okikola. Father, you know I don't. Okimanyi sikikola. Sikulembera misa sisembeza abantu nga gwe. And the message is the same. Era ng'agamba obubaka si bwe bumu. Wants me to minister. Agamba kuva buto yakiruuta nti ali kiba era nakati akyakiwulira kubanga ye waliwo awuliriza ebbali. They will have to be. Why, Father? Why shouldn't a woman be allowed to become a priest? Abuuza lwaki abakazi tebakkirizibwa kufuuka basosodooti. Now look, we have had this discussion several times over the. Kino tukyokeddeko enfunda nakugamba tikisoboka. We're no longer to work with the students. Era ndoza okuva nakati togenda kuddamu kukola n'abaana kubajja kwonoona abaana b'osomesa. Katonda wattu ne ku ssomero gy'abadde asomesa bamugobye okusembera abaana
kuba ajja bayigiriza empisa embi ez'okugyamu ebirowoozo ebyabawala okufuuka abasosodooti. Naye ng'azikiriza gyagala okukamala yatambula. Bambi omutwe yamubuuza oba anadda. Ati mangu ddala mujja kufuna omusomesa omulala kuba amazima baamugobye. Bo bagamba baagala ye. Tekijja kusoboka kati. Tuliddamu okulaba. Nkusuubiza ojjanga kuba mu mutima gwange. Yajja mu bambi ka bracelet ke kyakava akamuwa kaliko ebigambo mukwano. Yamuwa akafumito. Alejandro, I'm so sorry it had to come to this. You just have to be so careful when... Andi sonywa nti bituuse wano. Naye n'okuba omwegendeza ng'olwanyisa Kereziya. Si kyangu. Hey, Josh, it's Tommy. Sorry, Miss. Kakano twadde erudda. Ye mutaka oli Thomas. Yeah, I'll call you later. All right, bye. Ali ku simu oba Tommy Riley. Tuli muni Orange. Kyabayirako akaziki. Mukyala amugambe ate kati oli guwasanze message. N'abeera ate naye ng'olweggulo nja kuba naawe. Yawuliza nguliko. Good morning, Mr. Riley. Yatuuka emabbali bamulamusa kumuwa kakaawa. How's your boys? He still giving you a hard time? Oh, he just discovered girls. Why don't you bring him in? I can have a talk. Oh, no, baby. Listen, it was your mother's birthday. Laba. Sent her a gift. Kakana gagade mazaliwa ga maama we yamuweereza dde ekirabo ku lulwe. Oh, that's a matter sent over by Dunbar. Waliwo ne message yasindikibwa Dunbar. Kubanga lo faamu gyakole bagiyita. Take a seat. Kakano yajja mu chambers mwakolera. Bano ba associate bakolagana nabo. Now promotions pay less than a male counterparts. It's an open and shut trial, right? Bamunyonyola ku musango gwaliwo. Be yabadde awooza nabo bakkiriza okusetulingira bweru w'ekkooti. Man, they don't agree. Set up a settlement conference. If we settle, we'll be leaving money on the table. Assuming Agamba singa banaasetulinga bajja kuba ne ssente ziri ku mmeeza ez'amangu. to mention the reputation cost, Kampuni zeefuna naye. take the sure settlement. Tommy, you're not afraid of trials, are you? Kanswe tutya buti kuwoza misango mu kkooti Tommy. Worth? Kubanga emisango gye gisinga giggwera bali wa kkooti tegigenda mu trials oba mu kuwozesebwa makooti. Waliwo nakyalajja n'oluteekamu omukono. Naye kawalatayo open roof gutwalengedera mu Kereziya nga yogera ne faaza. Nga gajja Dunbar. You sent over. One of our Omu ku ba partners wano Finland Dunbar. daughter, Alejandra Batista. Matter, her company. Yamugamba alina ensonga gy'alina okukolako pro bono. Yannakyala bamuyita Alejandra Batista. Requires what? 75 pro bono hours you've got. Era nga bamugamba ate kukuba nga alina essaawa 75 za pro bono work nga tanafuulwa partner alina 3 zokka. Judge, Tatyakola misango gya pro bono. we don't want, but we can't. Waliwo ebigambo babitegeera obulungi. What are we settling? Woman suing the Catholic Church. Omukyala avunaana Kereziya y'Abakatuliki gw'alina okuwolereza. Lodi amugoberera. Your name? Ali Batista. Amannya go Alejandra Batista. Have a seat. Thank you. Namufutula bifaananyi. Tukimala musisitira ng'asomesa. Bamukubira essimu. Please, let me take this, sir. Ati guno kangutwale kale. Bosi yagumuwadde. Bamusuubira essaawa n'okufuuka partner. Would you meet her, please? Yasaana bamusinkana. Nga bulaba katendant Sempewa, Company Advocates. Babayita Finley and Dunbar, Company Associates. Right this way. Nyanya musinkana kumwaniriza. Kumuyisaawo bamutwala eri council. Tommy Riley. Well, you can tell Daddy all of that. I need to call you back. Nja kuddamu kkubire. Miss Batista. Mrs. Batista. Can I get you? Tulirako awo. One sec. So, Mrs. Batista. It's Ms. Oh, sorry, Ms. Batista. Let me just say how truly sorry I am for everything. Agamba buli ennaku atulubu byamutuusibwako Kereziya. In the Catholic Church, so I assume. I'm suing the Catholic Church because I want to become... Mpaabira Kereziya lwakuba njagala kubeera mususuduuti omukatuliki. So sijuwabira kuba nti nina kyeyankoze. Before we go any further down that road, Nga tunagenda mu kkubo eri apologize. I have to ask. n'okubuuza.
Are you serious about that? oli serious ku kino? You have an Irish name. olina erinnya lya ki-irish oteekwa kuba mukatuliki. Have any choice in the matter? saalina mukisa mu nsonga eyo kuba munnamateeka. Ms. Batista, my religious practice is the least of your concern. You are... agambe kyakkirizaamu kyekisembayo butono ku byakkirizamu kuba ye alina omusango ne kereziya. Sue the Catholic Church to allow me to enter the seminary so that I can... nvunaana kereziya kunzikiriza kuyingira mu semina kusoma busosodooti. There are laws in this country that prohibit discrimination based on... agamba lw'amateeka mu ggwanga lino agatakkiriza busosoze katamanyiso ngaki kereziya temukkiriza kugenda mu seminaariyo kusoma busosodooti lwakuba just mukazi. You wouldn't rather become a lawyer instead of a priest? Don't patronize me, Mr. Riley. Ms. Batista, I don't think God himself could help you become a priest. anti suula none katonda yennyini asobola okuyamba okufuuka omusosodooti kiraba ng'ekizibu ennyo. Why is that a fundamental requirement for the priest? lwaki requirement okuba omusajja? I have no idea. simanyi lwaki. All priests take a vow of celibacy. abasosodooti bonna bakola ebiragaano ebya seribase oba obutawasa. naffe abakazi tusobola obituula. Could you help me out here, Silk? nyambaako. Supposed to avoid a lawsuit. Well, maybe we'll get lucky and the church will want to settle to avoid the no. anti osanga tunaafuna omukisa kereziya neyagala okusetulinnya bino wabweru wa kooti. Of settling. nedda si kyenjagala. We don't like to go to court unless we... agamba taka kusetulinga. So, why don't we take the weekend? We'll think about it. onagamba mu wiikendi abirowoozeeko baagala kusetulinga bweru wa kooti kereziya emusasule. nze teri kyentwala okujjako kuyingira mu seminari. akagenda mu seminaari okusoma busosodooti. Search and I'll contact you within a week. si mu kigo kusoma busisita. amugambe kirowoozeeko. owaayi I want to know everything about Ms. Batista. njagala kumanya buli kimu ekikwatagana ku mukyalo oyo batisita. Getting past motion to dismiss. buli kamu. I don't know. Just doing my due diligence. agamba muyamba mukole due diligence eyo. bajja loodi yuno nakyata kyamuvaako buli wadda. kaakano byatuka ku bakadde be. bakatuli kibazibu ba Mexico one taata Alejandra, we have raised you to be a good Catholic. twakukuza obeera omukyalo mukatuliki omulungi. biki bino byempulira ate mbwyaga kufuuka musosodooti? Family with this silly priest thing. lwaki otuswaza? To Mass on Sunday now. Every time Father John sees us, agamba kati buli Father John lwabalaba abalaba nga sitaani nga batatukiriza mulimu gwabwe kubeera bazadde balungi. you must respect tradition. oteekwa okuwa ennono ekitiibwa ez'eddiini. You just said that. taata oyogera bwogezi saagala sinemmere saagala. mwana akola biki oyo? wabula maama nga bamaama yamugumya bugumya. twadde eri mutaka kanso Tommy Riley. jukamuga mugende eri maamu mwagazi amazaalibwa amasufu. That dress makes you look even more beautiful than ever. Oh, Irish Blarney, just like your father. Oh. So how's what's her name? ali atya yeekoze erinnya lyani? ani gweyogerako? Boy, maybe you'd be able to remember their name. waakiri waali badde osobola okujjukira amannya gaabwe olwomala nabo ebbanga erisukka wiiki ebbiri. ategeeza abakyala babeera nabo. So what are you working on now? okola ku kikati? Dunbar dropped a pro bono case in my lap. agamba Damba alina omusango gw'omwadde ogwa pro bono bw'omukyala okufuuka omusosodooti. You know, your nga gw'oguwolereza. hip is bothering her, and Rose as well, Rose. It's okay. You don't want to talk about it. I probably know your feelings. saagala byogera kuba manyi kikyojja okuŋŋamba. Right. Mom, I don't want this case to go to trial any more than you do. agataagala musango lugende mu kkooti nga ne bw'atakyagala. Well, then you'll have to make some other firm. Because if you take on this case, singa onookwata omusango n'onogwoza you'll change the religion. ojja kukyusa eddiini gyenzikiriza obulamu bwange bwonna naawe gye nakkulizaamu. Practice. Poor man never recovered from Vatican II. He never. era ng'amugamba ne kitaawe teyasimatuka Vatican kuno kawalagike kamulemerako si ddiini. Okay. kale The millions of Catholics who do practice, do you really think you have the right to do this? We are a nation of laws. tuli nsi y'amateeka Catholic Church gets era gakola buli wamu
ne Eklezia gagikolako. Tommy, where do they play in this? Anti katata aga Katonda gugajiramuwa. It's your birthday. Mazaalibwa gusagala bitugende mu byeddiini. Tommy, if you force the Catholic, Tommy singa okaka Eklezia okufuula omukazi omusosodooti, I'll be able to forgive you. sirisobola kusonyiwa obulamu bwange bwonna. Twadde erudda maama mukazi mukyala mukatuliki ddala era amulabudde nti singa ageza n'akaka Eklezia nekkiriza omukazi okufuka omusosodooti tali musonyiwa. Yeah, I actually may need to make it an early night. Oh, why? Wuuno Pretty crazy day at work. bw'abadde olunaku olusufu olubi ennyo ku mulimu. Church. She wants to be a priest. I'm sorry. Maybe I'm just naive. But isn't the law pretty, definitive on the separation of church and state? Agamba amateeka gali definitive ku kwawula Eklezia oba enzikiriza n'amateeka aga state. Talaba nsonga akyadda mu bino. Ye Nikki mukazi we. Why don't you answer it? For what? Waliwo akuba ku mukonto ogiddemu. Don't have anything to prove either. It's just always going to be like, Yeraliikirira can't commit to anyone. tamanya ani akuba. You are so full of it. Agamba Judde Kafankunaali muyitirivu muzibu. Is that all you ever think about? Kyekyoka kyolowoozaako ekyo. Sex toy to you? Kakano bwatambula bwa sinema mumanyi enkeera yajja. No gloating. It's a Anabe yatumye okumunoonyeza ku nakyalo oli. fish. I think the only way to win this is not to play. So, what'd you find out? Kiki wazudde? It's a first impression, and no time has this cause of action been raised in state or federal court. Do we have jurisdiction? Sure, yes, we've seen it in sex abuse cases, but never in ecclesiastical rules. Okay, do we have a case? We have Yabuuza olina omusango kusinga ku byanoonyereza kono ddala. women for employment without good cause. Is a priest an employee? No, at best he's an independent contractor. Well, that's a problem. Yes and no. We're not only suing for her to become a priest, we're suing for her to have the right to enter the seminary. Agamba tebagenda kuvunaana buvunaanyi Eklezia kugaana nakyala kufuuka musosodooti wabula kumugaana kuyingira mu seminary okusoma obusosodooti kuba lwekisooka. Restricted to males. Like education. Ate ng'agamba basomera bonna babeera basajja. We can do that. We're before a jury. Aga bajja kuba amasekkati ga Jule mu kkooti. Anti Jule kyeneesaawo toyinza kimanya. 88 in Mexico, immigrated to the U.S. in 96 with their family. Yamunyonyi bikwatagana ku mwala janaga bava mu Mexico era ajja n'abakadde be wano abakatuliki ennyo. Everyone thinks she's a saint. Where does Buli omu alowooza gwembuuziza nti muwala jjana ono alinga mujulizi. Talina nsobi yonna yadde omusango gwe yazizza. girlfriends? No social life outside of church. Talina social life wabweru wa Eklezia. Talina Facebook page, talina Twitter, talina WhatsApp, talina ki. Obulamu bwe bwonna Katonda na Eklezia. Social security number, date of birth, everything checks. I swear, Snow White. After all the wicked witches we handle, it'll be refreshing to represent Snow White. Laba I need more information before we move. agamba yeetaaga obubaka obulala nga tebanagenda mu maaso. I'm just doing my job, y'all. Nze nkola mulimu gwange wano. Hey, Kakantu adde erudda ku Eklezia. I must be coming to mass as you aren't officiating. Anti naalibadde nzija ku misa z'okulembera. You have a few minutes for me? Olinamu eddakiika zisobola okumpaamu anti ddala I thought you weren't supposed to smoke. ajoka sigala. I'm smoking in front of a parishioner. Siri mu kunywa sigala maaso ga parishona kuba gwe tutera kusaba nkumanyi. I'd like some information. Nina obubaka bwe nkwagalako. In the steps that you would need to take to Steps omuntu z'atwala okufuuka omusosodooti. You probably blew 4 rules today. It's for a potential client. Agamba client gw'akolera. Well, the candidate has to be an unmarried male. Agamba candidate ate kuba nga musajja atawasanga. That's it? Likewise. Kyekyoka Oh, not so fast. Then you next you need to speak with a priest and prepare. olina okwogaana omusosodooti wo Personal relationship with mu busumba gy'osabira oteeka okuba nga waliwo abantu abakusembye. Failed. Any tests? Wali ebigezo byonna. Since the Catholic scandals and all, the candidate must meet with psychiatrists and go. Agamba candidate asooka kuba na psychiatrist okumukakasa nti talina buzibu bwonna ku mutwe oba ki.
Yes, and then submit it to the bishop. And he makes a decision. Yes. What about a case of a denial? What's the appeals? ate omuntu aba aganiddwa akolerawo apiiru. Alright, let me make this as clear as I can. Say my client can pass all the tests. Is devoted to helping people. agamba kandi singa ayita testi zonna aganibwa ddi oba gwaba aganiddwa akolewo apiiru. Yes. What? My client's a woman. agamba client omukazi. Please tell me we're not talking of a sister Alejandra. ngamba tetwogera ku sister Alejandra Batista. Tommy, I'm going to tell you something. kankubulya ekintu. I've known you since you were a young child. nkumanyi okuva ng'oli mwana muto okuva ku kitaawo. Sports, grades, women, money. Listen to me very carefully. mpuliriza n'obwegendereza. Not the one to take this home. si gwe walikoze ku musango guno gukasuka ogwa omuntu omulala. Obligation. agamba alina obuvunaanyizibwa nga munnamateeka. About your obligations? You were toying with a way of life. Listen, if Jesus Christ wanted women to be... agamba yesu kristo singa agala okuba n'abakyala yali badde abafuula abajulizi oba abagoberezi be talina aposo n'omukazi. Mary Magdalene, but he chose not to. bonna teyaba buyinza bonna. Saying the church's entire basis. kwegamba bino byonna bimikola musinziira just ku yesu bye yakola. When it comes to matters of faith and morals in the Catholic Church, absolutely. anti ddala Look, I gotta go. nina okgenda. Don't do this. tokikola kino mutabani. naye ng'amugambye basinzira ku bulamu bwa yesu na gwe balabirako. Do you know why the Catholic Church... mumanyi lwaki kereziya tekkiza bakazi kuyingira mu seminari? There's no direct biblical reference for it. tewali biblical reference bukakafu wa bayibuli wabula Their only justification is that Jesus... justification yokka eriwo nti yesu talina mujulizi oba mugoberezi we yali mukazi. Will that overcome the religious liberty law? Jane? The act states that the government shall not substantially burden kakano waliwo religious activity law eteeka ligamba nti gavumenti eyingira mu kugamba nziruka gy'amadiini. is that the rule must be the least restrictive way in which to further government interest. So this is a straight up anti-discrimination civil. wabula agamba buno busosoze kubanga ate waliwo kugamba enzikiriza eno eri ni contradiction n'amateeka ba constitution y'abakitaabwe abana oba forefathers abakola constitution nti abasajja bonna ku nsi benkana. Tommy To mean for us in your partnership. kanso buli kyokulowooza ku partnership baba bagala kugatta kuba nanyini kampuni eno lo faamu eno badde erudda mukajuza muwala jjana Peter, mind if I join? As long as you can keep up. I'm mindful of hamstring. era kajuza nakudda waka This morning. ebiseera ebyo abeera mu kereziya baami ng'asaba Alejandro Batista. We will. yamugoberera. But you were some important college football player. I was an unimportant football player. And you were valedictorian. An all-girls school. You're probably not I impressed. was 23rd in my class. laba I'm impressed. 23rd. Maybe I should find a smarter lawyer. I don't know, she has a sense of humor. Do you think I'm some sort of humorless religious fanatic? olowooza ndi mukazi ali awo ate nakimanyi ku byansuuba ki. I think you're a woman of impressive faith, Miss Batista. ndowooza oli mukazi alina enzikiriza ennungi ennyo era ey'amaanyi. One last chance, Allie. wabula n'omukisa ogusemba oyagala tusetulinga ne kereziya oba Save your mother, yourself, your friends, all the heartache. ku lulwo maama wo ne bazadde bo. Afraid. It's God's will. agamba kuno kwagala kwa katonda. katonda yagala abeere musosodooti era kyayagala tayagala sente tayagala ki kale Yes? wangi Cardinal Sierra. Yes, I just got it. Cardinal Sierra nkuwulira nakatuuka amawulire ngafunye ono nno munsonyi oli Council. Yes, I will be there. mulambirira nja kubeerayo tewali tabbu. Right now. olwabiraba mu mawulire n'amuyitirawo jangu. I think we have a strong case, sir. ndowooza tulina omusango omunene era ensonga kinasizeewo gugende mu kkooti kubanga abisomye nti amateeka ga katonda gagenda okuvuganya aga gavumenti. Sir, but our client, Ms. Batista, I don't think she'll settle. You're a settler. agamba ajja kusetulinga oba ki oba ki alina okumatiza client we abasetulinge. One of our highest paying clients. I'm in a catch-22, sir.
You want to make partner? oyagala kufuuka patana waffe. You want to make partner? Then figure it out. bw'oba oyagala okufuuka patana waffe ekyo kisalira amagezi nga bukyali, kubanga mugambye abamusaba okukwata omusango guno bagumuwa lwakuba bamanyi ebiseera ebisinga asetulinga busetulinzi misango kati n'ogusetulinga abweru ekkooti. ekyamukanze kutandika biwulira amawulire tugenda mu kkooti nakyala n'olwe yamunyiga Lodi aludde nga amugoberera mukazi tubulago babulina. Owai Lodi wajira one Father John kino ki newankubadde muwalajjana ayagala okufuuka omusosodoti si mulabe yalajja n'ayita obuyambi. Are you okay? Oli bulungi? What happened? Kyekyatuuseewo. Men attacked me and said he... Yannyonnyola omusajja yazze okumulumba era ba artist aba polisi batandise dde okukuba ebifaananyi ogezaako okutebeeza Lodi bw'afaanana n'okumanya yaani. Yeah, it's Tom. Wangi nze Tom. I need your help. Nyinza okwetaaga obuyambi bwo. Ekifaananyi baakimuwa kibafotodde. Kanno muwalajjana Lodi ebifaananyi byalina biyitirivu bizibu. Sister Leandra buli lwaddeeko abitunuulira. Motoka yajja bamuzze waali badde ng'ewaka wabula kati yaguzeyo bakamenyo nakyala balina omukuuma naye ng'omukazi yamugamba yagala mugenda mu kkooti era bwana batabamukkiriza kuyingira mu seminari kufuuka musosodoti si bwakusetulinga kakibe nga ki kabe nga bamuwa ssente mmeka naye nga bino n'okusalibwawo mulamuzi mu kusemba byasalawo. Kaakati nno munsonyooli Enrico Rwenzori yatuuka. Enrico your evidence. Owekitiibwa yo eminence one kalidinaali. These events have occurred. Kadi no kitiibwa butiibwa abatategeera nnyo bintu bino. So kadi n'aba bishopu. What will we do about this? Tugenda kukola ki ku kino? A pre-trial conference before the judge. Agamba yamaze dde okusaba omulamuzi omusango guno agobe mugobe. Naye nga balina okusooka okukola argument maaso g'omulamuzi. Ye munsonyola Enrico Rwenzori Council wa US Conference of Catholic Bishops yawolereza just make sure ba bishops abakatoliki bonna mu Amerika. I interviewed a half a dozen Catholic theologians who kakano batandika okuyita mu nsonga kubanga mu maaso g'omulamuzi balina okulaga ddala kyetaagisa omusango guno kugenda mu kkooti guwulirwe. No Catholic scholars. Renzulli will just dismiss their views as rants of a rogue group. Tunaleeta abajulizi Rwenzori ayinza obbagoba obugobi. Talking settlement? Tusetulinge? No. I thought Dunbar was going to stab me with his pruning shears. Agamba Damba ayinza omubonereza singa taakikole. They don't back down, maybe we can meet Dunbar halfway. I know that I'm the last person in this firm he wants a trial. Manyize muntu asembayo gwe yali agadde okugenda ku trial kuba sijagenda mu kkooti. Go get him. Always do, partner. Naye ate muwalajjana bambi. You mind checking on Allie? See if she needs anything. Atakkiriza mu byayagala. Yayitawo agenda mu kyegekala oba alina kyeyetaaga. N'oluvannyuma lw'ebyo byamutuuseeko. Twadda mu kkooti. Bano bannamateeka ababiri. Rwenzori Enrico yajja amulamuse. Munsonyooli mulamba. Munsonyooli nayo kitiibwa butiibwa kiweebwa omuntu ne bw'ataba musosodoti. Abatamanyi ebintu bya kikatuliki oba by'ekkereziya. All rise. Baba Sabasituke. Court is in session. The honor. Nga bagamba kkooti kati etandise. No talking. Anyone using any. Teri kwogera alina essimu giteeke mu silence. You may now be seated. Kati muyinza okutuula. Batista versus the Archdiocese. Anti Ali Batista versus the Archdiocese. Is plaintiff. Era wano mu New Orleans. Thomas. Ne Bishop Jose Sierra. And defense counsel. Atwala diocese eno. The Archdiocese and Cardinal Bishop Jose Sierra, Monsignor Enrico Renzulli. Monsignor Enrico Renzulli. Counsel, please approach the bench. Mujje ku bench mwembiri tulabe. Ne bayitawo. Waliwo abantu abakkiriza ennyo mu bakyala basinga mu kkooti. Monsignor, I know you filed a motion
Munsonyi. Yes, and you've each requested oral argument. Wasabye omusango guno tugugobe. Mwasinkanyeko kwogeramu mmwe ababiri. No. Tetunaba. Mr. Riley, due to the gravity of this case. Mr. Thomas Riley, omanyi obunene bw'omusango guno. I'm going to reserve decision. I'd like to see you back in here. Ngenda kureservinga okusalawo kwange kyekinaddirira. Njagala okuddamu okubalaba ku Monday nga mmaze okusinkanamu ne mwogeramu. Before we go any further. Muliemu ekyeggulo mwenna. Defendant's motion to dismiss has been marked. Submit. Parties will be back in this courtroom on Friday. Agaba kudda Lwakutaano. Nze njoggula. Tekyetaagisa. By the Cardinals home for dinner this. Ojja kujja maka ga kalidinaali gye tujja okuliira ekyeggulo. Amusebusi wa kadino gye bajja okuliira ekyeggulo boogeremu. Twadde ebbali. Nakyali nnaku ze bamukuuma. Wabula era loodi abagobera buli bbanga. Kumpi buli we badda. Njagala olabe. Nagamba tulaba created equal. Twatondebwa twenkana. One kadino. Jose Sierra. Would you like a drink? Wali agadde ekyokunywa. It's been a rough day. Lunaku lubadde lunene. So, how is your client holding up? She's strong, considering she... Yabuuza client we bwali andi mugumu. Jukira yalumbiddwa n'okulumbibwa. Osuubira kiggwa kitya? How are your clients holding up? They're bent. Yamubuuza client we baliko n'obububu bali wansi kati. Just us to get together, I would like to work this out before it's too late. Njagala kumaliza bino nga budde tebunagenda. Gwe okwejjusa. Not a threat. Okwo kutiisatiisa kono simanyi. Advice. Nkuwa bwe magezi. You can't win this case, and that's... Tosobola kuwangula musango guno. It is unwavering. I hear you're allergic to the inside of a courtroom. You really should make this go away before you embarrass yourself. Yamugamba bino yali bigobye nga tebinasukka bubiri na kkoma. Stained glass ceiling, then of course we are open. Anti singa mujja ku glass ceiling eyo ffe tuli open ne mukkiriza abakazi okufuuka abasosodooti. I think we've established our initial positions. Twamaze dde okulaga kitwetaaga ffe. Can Dunbar agree that a settlement is impossible? Kyogamba nti Dunbar mukama wakkiriza no tusobola kukkaanya. That absent a better solution, this case should be settled by a jury of Miss Batista's peers. Agamba omusango guno gunakuggwa okusinza ku Mrs. Batista byagala so si mukama we Dunbar. Why are you doing this? Lwaki okola bino naye? The case. Are you a Catholic? Oli mukatoliki? A lot lately. Andi kimbuuzibwa emirundi mingi. Do you feel any conflict of interest in representing Miss Batista? Olina obuzibu mu kukiikira nakyalo ono? I accept the teachings of Jesus as nzikiriza okuyigiza kwa Yesu Kristo. Man-made rules of cardinals. Naye ate n'amateeka g'ensi nago gakkirizaamu. Have you ever heard the term cafeteria Catholic? Waliwudde ekintu kye bayita cafeteria Catholic, omukatuliki wa cafeteria asalawo kikyakkiririzaamu ne kyatakkiririzaamu. Naye omukatuliki one must accept all the teachings. Aba mukatuliki akkiriza byonna ebiyigirizwa abakatuliki. Watford sustains your motion and throws us out, that's it. If not, the media is going to beat this to death. Laba agamba singa bigenda mu kkooti bannamawulire babase bonna bakimanyi. I put on 2 witnesses only. Njakweta abajulizi babiri bokka. Dr. Sylvia Turan. It's a psychologist appointed. Psychiatrist Sylvia Turan ne muwala Janali Andrew. That's that name. You put on Bishop Cardinal Sierra. Gwe nkwagalako Bishop Sierra. You'll be relying solely on your cross-examination. Ogenda kwesigama cross-examination ya Bishop Jose Sierra yokka okuwangula omusango guno. Kale amugamba yajja kuleta abajulizi babiri, Mwajanali Andrew ne psychiatrist gwe bakozesa wakidayasisi. Waliwo ajjano ne kamera nakyala ali munda gyasula tugenda kuzina akuumibwa bakubone ng'umbi gaganaga munamawuli wa CI agency news agency todda wano kamera bufirimu bwabuyuzayuza kukumuleka agende twadde ebbali muto yuno Tommy Riley yakubira Niki nessimu mukazi we wangi. It's Tommy. I was just thinking about you. Mbadde ndowooza ku ggwe naye nga musatu mukozi ebiseera ebisinga abaakola. Cut the crap, Tommy. What do you want? Look, I got a big day court Friday and I wanted to see. Agabambi alina olunaku oluwanvu ku Lwokutaano asuubira omulaba leero kuba lunaku lwasuubira kuba n'obudde.
kumujjako. Take the call. Can we talk later? Tunayogera edda lw'essimu endaleze. Hello? Tommy, the press have found Howie. Nga bagamba bannamuli baazudde muwalajana gyali ali. Kyokka tebaagala nnyo bambi bigenda mu maaso wakati we bigende mawulire. Yengeri esinga okuwozaamu omusango guno. Kwabanza okitwala nga nakyala. Avunaana Kereziya olw'okwagala okuba mawulire. Naye ng'ebiseera bisinga babeera mu Bayibuli ng'asoma. Why? You okay? I'm fine. Oli bulungi nti ddala. Kubalagavu bwaliko. Talina kyaki alowooza okujjako kubeera omusosodooti. Si byabasajja si ku myaka gy'aliko byali badde alimu. Yamubuuza waddala agala okugenda maaso n'omusango guno. Agala mukakasa. I'm not afraid. Sitya. I'm not settling. It's got... You can't fault the guy for trying to protect you. Let's go. Tugende kale. Kyava yambala akasawo ke yamuyisaawo. Bwa sinema tebulwa. Abeekalakasa bali wabweru w'ekkooti. Naye ng'olwayo kkooti lwena okusalawo omusango guno gugobebwa oba gusindikibwa okuwulirwa bajulaazi. Agamba omusango guno kulumba okukolebwa ku madiini. Naye Kereziya mumu nti okwagala kwa Katonda kujja kuwangula. Ye munsonyi Enrico Lwenzuli. Bano bajja bambuuza bakyakola kino ko sina kyenjogera. Mukuza amaaso mbali wano ng'alaba feesi eringa feesi y'omusajja gye baakuba yakwata mwajana mu bulago lodi oyo yali mu kifaananyi yoyo yaddukirawo ono kwe kuyita wamugoberere alabe jadda tomulwaire n'ayitawo agende nga mu kkooti lwatuka n'aweta genda okujja nga takyamulaba nagamba vijima kabiri mu nga bulijjo tulaba created equal twadda mu kkooti azima tuse tujja mufuna. Will the council please approach the bench? Yabasaba n'amateeka basembere benchi ye. Dukali abo wadde akadde okwogeramu. We work anything out? Mwena kye mwatuuseeko? Okay, let's go. Tewali kale tugende. On the docket this morning is a hearing on a 12B6 motion to dismiss. Kati nagamba olwalo hearing wakati wa plaintiff Nakyala Leandro. Your Honor, it is our position that the plaintiff is ng'avunaana Kereziya. Unagamba emisango gigobebwe. Defendant's religious practices, which has no precedent in America. Even if the church's protection under the First Amendment would call. Agamba newankubadde Kereziya waliwo amateeka gakikuuma mu First Amendment ya constitution yaabwe. Rights would infringe upon the Catholic Church's rights under the Constitution. Bajja kubyekkaanya. Agamba singa bagezaako okukyusa ebikwatagana ku ddiini yaabwe bajja kuba yennyini gye bakoseza. But the application of the act in this instance would be. Do you have anything else, Monsignor? No, Your Honor. Mr. Riley, it's your turn. Mr. Riley, obadde ogamba otya? Your Honor, there is no question that the Catholic Church is discriminating against women by agamba tewali kubuusabuusa nti nno Kereziya esusula abakyala. married males who have been baptized and confirmed. Omusajja yenna abatizibwa n'awa ne konfirmasiyo akirizibwa okuyingira mu seminaariyo si bwe guli ku bakyala. The right to get involved in their religion. Your Honor, federal courts assume jurisdiction over the Church of the Latter-day Saints regarding. Ng'agamba federal courts zayingirako mu mateeka agaba Kristaayo bayita Latter-day Saints bali bakkiriza mu polygamy under the First Amendment. era ng'agamba mu ngeri y'emu constitution esobola okukwata kuba gavumenti esobola okuyingira mu by'abakatuliki olw'ensonga eno kuba Latter-day Saints bali bagamba musajja akkirizibwa okuwasa abakazi abangi. Some of the most poignant words when they said all men are. Agamba jjajjaabwe baakola emulimu munene bagamba nti abasajja bonna benkana naye abazungu bakikosaako obubi. Women. But as times change, so must our interpretation of. N'ebiseera byagenda bikyuka. To do that, we look no further than the Civil Rights Act of 1964. Waateekebwa etteeka lye baakazaako Civil Rights Act ya 1964 eno. Now, the words
all men. Ekigambo basajja bonna kitegeeza abasajja bonna abaddugavu n'abeeru. Era But that legislation also accomplished etteeka lyerimu lyakyusa ekintu kimu to include women. Lyateekamu n'abakazi. Kitegeeza nti abantu bonna benkana. Assume jurisdiction over the defendants and the fact. N'olwekyo I hereby deny the motion to dismiss. Ngana motion yokugamba nti omusango guno tugobe gugenda kugenda mu kkooti guwulirwe. Kubanga etteeka Civil Rights Act ya 1964 egamba abantu bonna benkana. Abakatusi abagwa n'abakyalo kufuka abasodoti agamba omusango agukkiriza. This is an issue of first impression. Exception noted. Kino otinze ekyo. You recognize that this court will have the right to determine. Nenjagala omanye no kkooti eno ejja okusalawo oba nakyala akkirizibwa okuyinga mu seminaari oba nedda. Okimanyi? Are not justified. Yes, Your Honor. Yes, bwe nkimanyi. Set for trial 9 a.m. next Tuesday. Kaakano olwokubiri olujja omusango gutandika okuwulirwa. Disruption in the court today. These olw'obuvuyo baddewo olwaleero closed to the public. Kkooti eno tejja kukkirizibwamu bantu batali mu musango guno. Public egobeddwa mu musango. Bakwate kubasuuleyo. Naga tulaba created equal. Kaakano Mr. Danbu obusungu obumuliko obuyitirivu buzibu. Juko omutaawolereza nakya. Ava mulo faamu ye. Finland Damba Company Advocates. Kaakano bali mu kucelebratinga kuba musango bagukkiriza guwulirwe kkooti. And a tough road ahead. Ne muwala jana musanyufu. Mama wa Lodi asooka okujja. Tommy, your mother's here. How dare you? Oyinza otya kasasiro gwe? Any woman, why now? Lwaki kati? Really, I'm Alejandra. Nze Alejandra. Can I be mad at anyone? Be mad at. Tonyigira muntu yenna okujjako nze. No right to do this. Tolina right ekukkiriza kukola kino. I not only have the right, I have the obligation. Sirina right yokka nina mukisa. Ne Mr. Danba wuno ayingiddewo. That is just a tip of the iceberg. Eyo ntandikwa butandikwa. Miss Batista, excuse us, please. Miss Batista soko sonyomu katono. Yali Andrew Batista. Our clients, our paying clients are too... Ba clients baffe basasula bonna kati batena okujja wano mu chemba zaffe. Kubanga okwekalakasa okulwa bwe kususse. Clean this up. Mulongoose bino. Guno omusango guve wano. Tagwetaaga guwulirako. Twadde ebbali. I didn't want to cause you any grief with you. Saagala kuleeta buzibu bwonna. It's God's will, right? Anti wagamba nti n'okwagala kwa Katonda bakusiima kwa Katonda. Kale. Kade kijja kijje. Abaana b'oggaali ate bagoberera. Okwekkanya road fresh erabika era yemu yeerimu. Bw'akuba engombe amulemeddeko. Wabula bavugisa bubi. Yeye. Kakana alwana temutunuulira. Kyava gyamuviire. Bayisaako eggaali. Bw'abasindika erudda. Onebirowooza bitadde ku ye. Katonda watu. Asamadde. Kugisa. No batumira baabo. Bonna balumizibwa. Okay. Katonda watu. He's gone. Twaba ntudde erudda olunaku lwayise. Taata wa muwala jana yajja mu ddwaliro ne maama we. No, you aren't. You had an accident. Wabadde na accident, wafunye accident kati bizibu tebimuggwako. And you're doing a very lousy job protecting her. Anti naawe okola omulimu ogulirabuze mukuuma muwala waffe. You see what you've gotten yourself into. Olabye weesuddemu. Taata teweeraliikirira. Ng'oggyeko ebirala byonna mwana we oba muwala we. Lodi yakwata ekkubo kyava ayitawo. Mr. Riley, you may call your first witness. Baamusaba ayita omujulizi we asooka. Dr. Sylvia Turan. N'ayita Sylvia Turan. As a licensed psychiatrist in the state. Psychiatrist
era akola ku bantu bonna abagenda okufuka abasodoti ng'akola kidayasisi bamutwale nga obujulizi obw'ekikugu oba expert witness anti kale. Would you please describe the process by which... Nyonyola process omuntu gyayitamu okufuka omusosodoti. We're looking for two qualities, the absence of pathology and the... Tuba tunoonya ebintu bya mirundi ng'ebiri, okutegera kw'omuntu obulungi interview and by written examinations. Era nga bamu ebigezi by'okuwandika n'ebyokwogera. We ask about past sexual experience. Tubuuza ku by'okwegatta eby'obwenzi tuba tusuubira 3 years or more is the... myaka 3 kiba kinyuma nnyo. Jo omuntu bwe tumutwala nnyo kubeera mu sosodoti. Must take an HIV test bamukebera of written examinations. N'akola n'ebigezo biwandiike. Examination of Alejandro Batista. Alejandro Batista bino ebigezo byonna abiyita. Get to the seminary? Yes, I did. Ye yabiyita. That opinion, Dr. Turan? That she would be a tremendous candidate. Era yalaba nga singa yali muntu agenda mu seminary yabadde candidate omusufu kono kimala. Dr. Turan, are you Catholic? Dr. Turan oli mukatuliki nti ddala. Catholic and a woman, what is your opinion on whether a woman... Omukyala era nga omukatuliki olina kirowoozo ki ku ddiini ekikatuliki? Ogiraba ng'esosola? Surely in your work you've witnessed discrimination. Mu mirimu gyonna zaalekye nno abasajja bangi abali mu ddiini ekikatuliki. When you work dominated by men? Mostly, but it's... okusinga neera kigenda kukyuka abakazi mwe bali. In a field dominated by men, you're telling this jury there's not little... kyogamba kyagala okukakasa jjula eno tekikuyisa bwe tolina muli ndowooza egamba nti omukazi waali mwagaliza okufuka omusosodoti oba ki. Dr. Turan? Si kyo? I like to see women succeed. Njagala okulaba abakazi bonna nga basucceedinga. Baasi gwe tuyinza kuba mujulizi mu musango guno. No, Your Honor. Mumazi w'ekitiibwa. For lunch until 2 p.m. kubanga alina interest ezize ez'okulaba nga abakyala batutumuka mu kkiriza y'ekikatuliki. Muno kyasobola okukola ekintu kyonna n'obuluyuzi kitegeeza bwawadde buba olwedde bwekubidde. Onyamuga agenda kweta abajulizi babiri, nakyalo ono owokubiri nakyala Alejandro Batista yennyini. Ono bamulagasibwa toloka message akaze ku WhatsApp. Ye munamateeka Enrico Renzori yaweza ba bishops aba conference eno yo mu America. Ba bishops bonna waliwo amuyise mu motoka yagiyingira. You know, I ask myself, what is the church's strategy? Nebuuza neekereza ena strategy ki mu bino. It was not a strategy. We will win this case on merits. Juries often have... agamba omusango guno bajja guwangulira ku nnono anti twagatuuka. I try never to think of merits. Sitera kwagala kulowooza ku bintu ebyo. Gwali gweredde ebbali mu nzigi yuko munamateeka awoza ono yamutwala ye mukama bwe. Where does the church want to go with this unnecessary exercise? Kereziya agala kukomanda bino. Have no talk of winning and losing. The church will never let Miss Batista be a priest. Kereziya tayinza kkiriza Mrs. Batista kufuuka musosodoti ne bw'aba asadde akanjibwa. But she's not qualified. Tali qualified niwankubadde alina enzikiriza enkana etya kuba mukyala. Dad, I was thinking more of a number. Mbadde ndowooza ku namba zero zinga ziizo tuzimu omukazi akiggale akiveemu. Olwokuba nti eddiini yagala nnyo okuba ekitiibwa Lodi yakkiriza. Obstacle? Perhaps not hopeless. If we're agreed, I'll inform Judge Watford of the possibility. Anti bwe tukkiriza ne tutegeeza omulamuzi obusobozi obwo musango n'agongera tusooke twetereze tusootinga abantu mpa obugalo bukkiriza kono kale n'abumuwa. Naye ng'ono mukama wooli tomulwaire tanamugamba ati nakyala gwe bawoleza Alejandro Batista babagambe kudda ku 8. This court will adjourn until... kooti yajongerawo bwongezi paka ku nkya. Twazinga tugenda kweyongera kuwoza ate ki? Ensonga juka mukama we yagambedde omulamuzi bagenda kimaliriza bbali ono omusaza tebamugamba namugamba yadde client we. Simanyi nange kigenda maaso naye kiryoke kijja kugwa tewali tabu twadde ebbali. Hey, baby. Sibira wa baby musajja wattu. And you were right. Agamba ali mutuufu alina okutandika omuwa obudde. I'm so sorry. Nsonyiwa. I do need you. Nkwetaaga. Niki wali omusajja mulala. Katonda wattu nsonyiwa ne kaluzaawo ovanga nno ku bakazi. Kakana kyala Alejandro Batista ali bbali. Mr. Dan Batayali. Where's Tommy? He'll follow.
yabuuza Tommy gyali munnamateeka bwe tumweraliikirira. How have you been? Yambuuza bw'abadde. Faith by itself, if it does not have works. Enzikiriza yokka nga terina waaka teba na mugaso. James chapter 2 verse 14. James sura ya 2 olunyiriri lwa 14. Ebyo mubiri. But I could not. Nenzikiriza yeetaaga waaka muyinza okuwuza no byakuzanya. Kakana yamugamba asobola okukola millions singa akwateko n'esomyo by'okubeera omusosodooti. It's interesting that the church would be willing to spend. Kisanyusa nti kereziya neteefutiifu okuwaayo ensimbi ogaana omukazi omu okufuuka omusosodooti okusinga okuyamba abantu. No, I'm not saying this offer is being made by the sigamba nti eno offer ya kereziya individuals. Waliwo ba individuals abamu abeeteefutiifu okuteekamu kannamunsawo kereziya ogivueko ereme kuswalira mu kooti. We're going to settle. Renzuli's on board. Tugenda kutunda Rwenzuli ali neffe munnamateeka mbu omusango bagwe bawe ssente. Kakano Tommy yagamba alina nakyala kyayogera kyabaganye tekijja kuyita ne bwe kinaaba ki yagamba takiriiko naye ng'oli amaze dde okuteesa nabo nga tamugambe namugamba mwajja ntagenda kikkiriza. Ate olina mubuuza kibuuzo kirungi namugamba mu ngeri ntuufu ajja kuzikkiriza ssente. Wamugambye dda? Onyiiza. Kyekyakutuukako bintu byakukola kannamunsawo ate kati obula. Agamba omusango guno gulimu ensimbi nkuyanja zonga kibagumuwa kubanga emisango gigigwera bbali kikyaliko. Bagumwewera n'omukazi yamusazeeyo kati amugambye agumalirize. Yajja eri mwajjana ye mwajjana mugamba tafa ku ssente. You could do with millions of dollars. Amugamba bagenda kuwa millions of dollars. Maybe even a sin. That which God had made me do, had commanded or shall command, I will not fail to do for any man alive. Agamba Katonda kye yamugamba okukola era kye yamulagira okukola tayinza kireka lwa kigambo kya muntu yenna ku nsi oba nsimbi zonna. Are you bucking for sainthood? Oyagala kufuuka mujulizi ki naye gwe kikyokkiririzaamu? Making partner? Kufuula kapatana wa kampuni egyokolera? Experiencing sex with the next random woman? Oba kwagala bakyala nga bw'okola? If you take away faith, singa ojjawo enzikiriza I'd rather die. mu muntu aba takyalina takyalina mugaso ku nsi era agamba wakiri yaafa. I believe in the law. Nzikiriza mu mateeka. That's why I took your case. Era ensonga ki ntwala omusango gwo. We both know this case was never going to settle. But I'm here. Agamba ye akyaliwo. Lwaki? What do you believe in, Tommy? Kikyokkirizamu Tommy? What do I believe in? Kyenzikirizamu. I don't know. Simanyi ge mazima. Maybe I'm just hard-headed. Usanga nina mutima mubi. No hard-headed. Oba mutwe mugumu. You're definitely not hard-hearted. Kono omutwe gwo olina mugumu naye omutima gwo musufu kubanga akyaliwo. Akkiriza n'ogaana ssente bambi atunke n'omusango guno newankubadde muzibu nnyo okuwangula. Far from the trail, but I will clear new ground. Over the edge, try not to fall apart. Kazi watu obulamu bwe bwonna ye kusaba lodi yanywa kwalagibwa abirowooza naye nga kino kiza n'omuviirako okufiirwa okufuuka patana. Yalowooza ebintu bingi alina okusalawo nga ye. Kano lwakya bwasine basibulwa mu bumanyi yakwata essimu
kwekubira mwala General Leandro Batista. Hello? Hey, Allie, it's me. Nze? Okay. Kale, tugende. Yakakana, nenga tabikola kumanya kubachi. Erudda. Munywanyi wakyagezako kunoonyereza. We spoke on the phone earlier. Twayogeddeko ku ssimu. Please, come have a seat. Jangu otuule. Yamuwa ekifaananyi. She sent me, and I do think it's Miss Agamba yakikkaanya. Vic. Agamba ye Vic Vargas. You know about him. Well, he lives down the street. Abeera wansi wa street. Quartermain Apartments on Poitras. Quartermain Apartments. To church regularly, but not anymore. Yali asaba wano buli bbanga bula takyasaba. But wasn't accepted. Yagezaako obusosodooti n'agaanibwa. Handle it very well, you know. Era teyabitwala bulungi. Thank you, sister. That was very helpful. Anti kale obadde wa mugaso nnyo gyendi. Kwe kuyitawo. Agendera obudi gwe baamugambye gy'abeera. Vic Vargas gemanya ge bamuwadde kati. Ekifaananyi kiri ekyaludi yakwata muwala jana mu malukuuli eri abaviirako obuzibu. Alina obupini obwa buli kika. Buli bbanga abeera afumita mu bifaananyi bya nnakyala. Baamugana okuba omusosodooti bagambira tekitwala bulungi. Kyokka ate nnakyala yasibye omutima agenda paka mu kkooti kuvunaana. Ono yafa nakyo. Katono obukazi agenda atya mu kkooti. Uno bunaku amanyi okwambala ebyekisosodooti neyeza ku musalaba yekka. Tatereeranga kasokeri nga bamugana kufuuka musosodooti yuuyo. Are you the landlord here? Why? Is this where Vic Vargas? Gwe landlord wano nti lwaki? I'm an investigator. Agamba abuuza Vic Vargas. Simumanyi. Can you give me a key to his room? Tolina bisumuluzo bya kisenge kye? Obona ali kuki? Kyava gyawo ku bipapula. N'ayongerezaako ebirala. Kubizingako. Sijja tebasasula na nyumba gwe. N'akijjawo yakimuweerawo. Kakano bamwadde ekitulo ky'amaka ga munaffe Vic Vargas. Omusajja asuubira okuba nti yagwa nakyala malukuuli n'abaviirako n'accident. Erudda baagala okumanya lwaki abagobera n'ebisigadde. Yatuuka erudda kyava alukonkona. Yaggulawo. Kati naali munda. Kyava atandika okwekkaanya amaka ga luudi. Asulanga magye. Kakano kifu ate akomyewo. Alaba landlord ali wano eri ettaala ze kweziri. Landlord naye agala kundeetera bwalume. Yazaako buza. Apartment njiguddeko. Yeah, got some great news. N'amawulire amasufu. God, he lives across the street from the church. Lodi waffe asula across the street ne kereziya. Yali komando, yali musirikale. Hold on. This dude is full loco. Got Ollie's face plastered all over his walls. Agamba ffe Samuel jana zijjudde ekisenge kino kyonna. Ng'ali mu bifo ebyenjawulo. Lodi aleka aludde ng'amugoberera. Hey, well, I'm about to call the cops. I'm just gonna stay here till they're... Yamugamba gweyita abapoliisi ngenda kubeera wano paka lwe banaatuuka. Tommy? Tommy? In the meantime. Badde erudda bano boolekera kooti. Juka nakyamuteka bamukuuma kati. Dan bagenda okulaba bazze mu kooti. Lwaki? Jane, take over and let's get this settled. This case is bigger than you and me. I'd like to continue to represent Miss Batista. Agamba ye mwetegefu genda maaso n'okukiikira nakyala Leandro Batista. Mr. Dunbar, you're fired. Nkugobye tokyali munnamateeka wange kati Tommy ye munnamateeka wange. Nebyokubeera partner bisudde ebbali. Bosi naffe otugobeddeko. Kano kwe kukyuka baveewo n'omugagga.
wa ngaga nange tantwaliramu nsatu yasigala yekka. Ms. Batista, did you apply to the archdiocese? Waaplyinga mu seminary okufuuka omusosodoti nti ddala. Accept your application? Bakkiriza application yo nedda. Why? Lwaki? I was told I didn't meet the basic qualifications. Bangamba nali situukiriza bisaanyizo bya kubeera musosodoti. Byaki? An applicant must be a non-married male, baptized. Bangamba nti applicant ateekwa kubanga musajja si mufumbo nga yabatizibwa mu kereziya. No. Era n'afuna ne confirmation. Bino birina tiye. Church? Yes, I am. So the only reason your application... ensonga ekalaki application bagigaana lwakuba oli mukazi. Is that correct? Kituufu? Objection. Question calls for a conclusion of the witness not within her scope of knowledge. Sustained. Ms. Batista. Miss Batista. Could you tell the court why you want to be a priest? Buulira kkooti lwaki waga kubeera omusosodoti. Calling in life. Whenever I expressed that feeling, I was told. Agamba kulingiye. Kyatandika buto si kati. I am caring and committed to the teachings of the Catholic Church. Era ng'agamba mweteefuteefu okuwuliriza okusomesa kwa kereziya era akwagala okukamala. And I know that I have the spirituality, the desire to help others. Era agamba alina obwagazi n'obusobozi obwagaliza n'okuweereza kereziya. Ms. Batista. Miss Batista. Do you honestly feel that God wants you to be a priest? Ddala owulira nno Katonda akwagala obeere musosodoti. We know what is in the mind of God. Tewali ayinza kumanya kiri mu birowoozo bya Katonda. You may answer the question. Ddamu kibuuzo. Yes. Ye. I firmly believe, as firmly as I believe in the Catholic faith. Agamba akkiriza nga bakkiriza mu kereziya nti asaanira kuweereza kereziya. No further questions. Bino tebikolwa bukyayi bwa kereziya oba ki? Yali badde agivaamu buvi. Miss Batista. Miss Batista. Ordained as a priest. Are you aware that you will take a vow to obey all of the teachings of the Catholic? Okimanyi nti bw'ofuuka omusosodoti olayira okugobera buli kimu eky'abakatuliki nti ddala. May be validly ordained as priests. Yes. Kaakati ate ng'ate obukatuliki tebukkiriza bakazi kubeera basosodoti bo n'obukkiriza otya? No, I do not. Nedda. How can you, in all good conscience, take the vow to obey all the teachings of the church? Mu kutegeerako okimanyi ojja kulayira okugobera enzikiriza z'ekikatuliki ate ogamba oyagala bakkiriza okubeera omusosodoti anti bwe naafuulibwa omusosodoti kitegeeze kijja kuba kivuddewo. I could readily take a vow to obey all church doctrine. N'olwo nja kulayira okugobera ebiragiro byonna ebya kereziya. Notoriety about your lawsuit, wouldn't you agree? Anti lawsuit yo kansule si yakwagala kubeera mu butaalo baki. To be a priest, or whether you were just seeking publicity. Objection. Counsel isn't asking questions, he's looking. Ontabuuza kibuuzo alinganga alagira obulagizi ebintu ebimu. Zuli, please confine your examination to questions. You've testified that you've had the calling to be a priest since you were... Owadde obujulizi nti wafuna calling okubeera omusosodoti. Correct? Kituufu nti ye. Why has it taken so long to apply? Lwaki kutwalidde ebbanga gwanvu okusalawo? Anti ndi mukazi. Olaba process nga bw'eri empanvu yadde mu kooti tuluddemu kasokedde nga ntandika. Knowing what was coming, I prayed long and hard. Agamba asabye nnyo. To determine if, by God's grace, I could apply to the seminary. Era ng'agamba niwe yatuukira okufuna obuvumu okusaba mu seminari. Amadiini mangi agasobola okukkiriza ng'omukazi okuweereza mulwaki togagendamu. Agamba agakubeera musosodoti mu katuliki si wa ddiini ndala. Ms. Batista. Miss Batista. Are you aware that there are many Christian... Okimanyi nti Christian churches endala nyingi nga bwe gambye zikkiriza abakyala okubeera abasosodoti lwaki togendeeyo? For a minister? Yes. Ye. Did you not apply? Lwaki togendeeyo n'osaba eyo okubeera omusosodoti weeyo? Instead of filing a lawsuit okusinga okuvunaana abakatuliki ng'olina emikisa gigenda madiini amalala. Ndi mukatuliki. And I wish to become a Catholic. Era njagala kuba musosodoti mukatuliki. Katonda tukitawo n'akwata ne muto w'omwana bannaye na muzaala we oyo simanyi na kumanya. Olunaku lwaggwa twadde ebbali loodi ajja mu motoka kumuyisaawo. Olunaku lwedde olw'ekkooti. You know, Gamba gonna lose it if he knows here, right? Damba n'amanya nti ndi wano nanga ngobeerawo. I really could use your help on this one, brother. Anti nja kwetaaga obuyambi okukino. Anything for you, bro. Ekintu kyonna ku lulwo ne Ali. Police, they found something. Poliisi balina kye baazudde. Nja ku briefingamu. Why?
oluto lunobeera nalwo nedda Take the gun. oluto beera nalwo juko oli Lodi yakirabe nti yali komando yali musirikale katamanyi kikyasobola kukomako mugezako bayimiriza ani sonyo okusula mbino bambi kati bimwetagisa n'okutambula n'emundu ekintu kyatakolangako mu bulamu bwe. The jury really responded to you. Laba. They may not understand the faith, but they appreciate your passion for it. I mean it. Yamwebaza ngamugamba jjule yamuwulidde. What it means to me. You convinced me. Agamba asobola omumatiza nolwekyo omuntu nasobola omumatiza yakwata akananka niwambi omutoke yamuwa omunkwa bwe yasinga nkuinspiring okusobola okubeera ekintu kyonna ng'abakyala nakyala bamutuusa awaka aliko bakomande nakuzina bamukuuma wabula ne Lodi alaba nenga twakisudo ono yaliko komando ssebo naye lwakwambala bya kisudooti yuko obususudooti bwagaana era bagaye teyakitwala bulungi kyava akwata baati. What do you guys find? Mwazudde ki? Babimulaga bibakazuula. We gotta go. Kwe kuyitawo yakwerodde essimu mu kitabo ki yaladdemu ekifaananyi kya nakyala nga kiraga nti na kiwedde awedde kakano kwe kudduka ti banonye mwalajjana gy'abeera bazisimbula. Sokera kamenya omu ku bakuuma lutalo mujjeeko. Why? We gotta get you out of here. Agabalina omujja wano kati awatali kulinda. Mama nyabo omu ku bakuumi yagudde dda wansi yamugamba asirike wakati bitabusa. Mama nyabo kakano wokubiri Lodi yamubamba ddiya ziba zaba kifeesi kumbe mutaka alengedde sirika kati kisigadde mu ngalo zaabwe yasooka nakwata mwajjana kukunyiza ebbali Lodi agulawo kana ajja gye bali naye ng'ekimutta kimu nakyalwanira ate okufuuka omubwatiri nga ate mukyala bukyala fe baatugobana dda tewali kye twakola abwejimbika mu bwegijimbisi n'ebyambala byambala kano kyabakwata kamba fimbo gazi kubo bannakyalo banga Yesu bakisimanyi omutwe gwakyankalana taterera akasogere nga bamugana kufuuka musosodooti yajja erudda uyo nagamba vijima kabirimu nga bulijjo tulaba created equal. Gwe togeza n'oseguka. Stay right there. Sigala awo wano ntamanya ono yali komando yamugamba tomukuba byasi kwati kakkiriza mukutta agana kwe kujiba gwe oli mukazi mwefuula mwagala kwefuula basosodooti kakano kyava musiba kamba amaliriza mbwave ku nsi mukazi tuyadduka mama nyabo Lodi wamwambalira yagwa erudda buleti yavuga polisi wegukira kakano ekyasi Lodi kimulidde yajja awali kawalajjana katonda wattu nako buleti maze okukalya ku kibegabega naye ng'ekikassa kimu lutalo lwageza kufukaka sosodooti yamwita Ali kazi tuyasibira mu ddwaliro Lodi yajja tamanyi kati kiddirira wabula olunaku ekintu kyalina okuba ekitono kiyongera kufuuka kinene na kyamutawaana mu ngeri tategerekeka. Bakadde bwe bali
bali bakatuliki ebitenkanika banyiga mu kusooka naye ng'omwana tewali kyakkola ate mukulu yetegerera yatuuka waali Everything's gonna be alright. buli kimu kigenda kuba bulungi abasawo bankakasiza ogenda kuba bulungi agane bwe kinaaba ki tava ku nsonga Maybe this is my punishment for going against him. agamba osanga kino kyekibonerezo kye ekyokwagala okukyusa enzikiza ate gyasinga okwagala wabula agamba bajja gikwatako lwampaka konstitutioni yaabwe bamukkirize mu maziga yakaaba agamba kyannaku netayinza kukwata kkubo kulekulira olaba yesu yatalekulira bakadde be balaba omwana agaanye You weren't wrong. We were wrong. kwe kumusaba awummule bambi asuuke bulungi I have to get ready for court. naye ng'agaanye okukwata ekkubo kuva ku ebyakkiririzaamu njagala olabe. I'm going to assume that you've heard that the plaintiff, Alejandro Batista, had a horrific... agamba akimanyi bulungi nnyo nti bategedde nti no muwala jjana yafunye obuzibu. had no affiliation whatsoever. Era nga nja musooke mukimanye nti kereziya terina n'ekimu ku byatuuseewo kyeyabadde emanyiiko. Temugisalira omusango olw'ekyo nsaba tugende mu maaso n'omusango guno mu state ya Louisiana. He's already been sworn. Yes, Your Honor. All right, you may proceed. The defense calls Bishop Cardinal Jose Sierra. Kakano baayita Bishop Sierra yatwala dayasisi eno musatu yajja juka yegwe yasabanga omujulizi Jose Sierra Bishop atwala dayasisi eno. Bishop Sierra musajja watu yayitawo. Why are unmarried women baptized in the Roman Catholic Church not qualified to become priests? Lwaki abakazi abatali bafumba abatizibwa tebakkiriza mu seminariyo? Is there a direct... agamba lwakuba Yesu talina bajulizi. No. Then what is the foundation for this? Bakazi. Jesus chose only men to be... Yesu yalonda basajja bokka okuba abagoberezi be. Years ago. What were the social conditions of a woman in Palestine and Jerusalem during the time of Jesus? Yabuuza. Male-dominated society. Era ng'agamba mu biseera ebya Yesu abakazi tebaali bantu. Not. The priest is the representative of Jesus on earth. Agamba omusasedooti ye muntu akiikira Yesu Kristo ku nsi. Sierra. No further questions? Sina buuzo birala bye nkubuuza. Bishop, Lord gwe yasaba. you said there's no direct scriptural revelation to bar women. Ogambye mu Bayibuli temuli kiragiro kiragira kugaana abakazi kufuuka basasedooti nti ddala. Yes, that's correct. So your testimony is that the church relies upon what Jesus didn't do. Mu bujulizi bwo kiraga nti temukola kintu Yesu kyataakola nti ddala. Jesus was following the tradition of the tribes of Israel, which Bwemba mugoberera nnono za Yesu ze yalinga agoberera. made sense to continue this all-male hierarchy in the appointing of his apostles. Nga bwe mulemerako nti abasajja bonna olwokuba nti Yesu yalina abagobezi basajja namwe kye mukyaliko. Jesus might have followed. All the apostles probably wore beards, right? Abajulizi bonna baali bajuuzi. Jesus didn't appoint any clean-shaven men as apostles. That doesn't mean the church now excludes them. Naye ng'ate tekiza nno olwaleero kereziya tekkiriza bagoberezi oba bapaapa oba bakulembeze batali bajuuzi. It would be ridiculous to exclude men without beards from the priesthood. Na bonna abajulizi balina ebirevu kyokka olwaleero si nti bonna balina ebirevu. Does the fact that he didn't appoint any Gentiles to be among the first apostles mean that ate nga tewali Gentile yali mujulizi we? When Gentiles became a larger part of the church, Gentile men... agamba baafuuka ekitundu ekinene kya kereziya baatuka ekiseera ne bakkirizanga abasosodooti. social custom at the time to not appoint women to nga positions? bwe kyali nti mu kaseera ako era tekyali bakazi ng'ate era mu kaseera ako abatali bajuuzi tebakkirizibwanga kubeera basosodooti kati nga bwe mwakikyusa n'abakyamuza kaseera mukkirize ne batandika okufuuka basosodooti. It most certainly has.
akabintu bingi ebikyuse your testimony so that the jury and I can make sure that we njagala otukakaseze ne jule oba bawulize omusango guno all wore beards, all were Jews, and all were men. nga bajuze baali batatwalirwa oba nga baali abajulizi bokka noma ne bakkiza abantu n'abakyala bayitanse okukkizibwa ne bafuuka abasosodooti. Gender of the original apostles, the only fundamental characteristic. Weren't they all a result of the social customs of the time in which Jesus lived? kubanga enkyukakyuka eyo yajja lwa mbeera eriwo kati mu bantu n'okukkiriza kwabwe era nga twali ensonga egaanyisa Alejandra Batista okufuuka omusosodooti olwaleero kubanga ebintu bikyuse. So I ask you, how can you and the men of the Catholic Church possibly know what's in the mind of God? Nkuwuuza kati muyinza mutya okumanya biri mu birowoozo bya Katonda kubanga baagamba mu kusooka omuntu ayinza kumanya biri mu birowoozo bya Katonda galekya kituusa okukyusakyusa. And that, Mr. Riley, is the will of God. Agamba okwagala kwa Katonda. The church. Kwa Katonda oba kwa Kereziya? Never said that. Objection. Mr. Riley is making a speech. Mr. Riley atandise kudda mu speech. Ordained married males, have you not? I'm not sure what you mean. Have you ordained a married Episcopal priest into the priesthood of the Catholic Church? Yabuuzwa abaali bataddeko omuntu eri awasiza okufuuka omusosodooti. Candidates to be unmarried? The Pope has offered a special dispensation to ordain married Episcopal priests when circumstances warrant it. Agamba Papa akkirizibwa okuwa omuntu yenna newankubadde eri awasizaako okumuwa obusosodooti. Ordain a female priest of the Episcopalian religion, married or unmarried? No. So it is your testimony that you and the other cardinals will bend the rules to ordain a married male. Agamba nga basobola okukyusa amateeka ne bafuula omuntu eri awasizaako omusosodooti basobola okukyusa amateeka ne gakkiriza omukyalo okufuuka omusosodooti. I withdraw my question. Ntijjayo ekibuuzo kyange. We already know your answer. Kuba tumanyi kyojja okuddamu temwagala bwagazi bakazi bafuuke basosodooti. This court will adjourn until tomorrow morning at 9 a.m. Yagamba kooti agyongeddeyo paka nkya ku makya mukadde akasuubira jule ejja kwefunya ekyokuddamu kubanga asaba omujulizi omu yekka ono bishop nakyala y'ono naye nga tabikola lwa ssente tabikola lwa kintu kyonna kirala okuggyako okufuuka omusosodooti era agata nakyagala kirala si ssente siki agala kufuuka musosodooti ate omukatuliki kubanga eddiini endala zikkiriza abakyala okufuuka abasosodooti naye gasaagala kubeera musosodooti mu kereziya ndala kujjako ekikatuliki bambi eno eruumu ye naye nga buli kimu ekirimu nzikiriza ya kereziya gyayagala. Yasaba Katonda bwe kuba nga kusiima kwe ebinajja bibeere nga biri mu ndowooza ze oba mu ngeri gyayagalamu bibe. Mr. Riley. Mr. Riley. Mr. Riley. Sawa yakola closing statement. And outrage for me that my client Alejandra Batista would be agamba client we Alejandra Batista and persecuted simply because she had a call to do good in the world. Ali wano lwakuba yalina okusabibwa Katonda nti alina okuba omusosodooti yagaanibwa si lwakuba ntatukkiriza bisaanyizo wolwakuba abulwako ekitonde kimu ekimufuula omusajja. Is that men and women are created equal. Naye bwanga abasajja n'abakyala twatondebwa nga ffenna twenkana. Those dogmas contradict each other. Ebiwandiiko n'ebiragiro n'ebikolwa ebya kereziya byekola biraga okusosola. That the only answer to the question, do the defendants discriminate solely based ekyokuddamu wano essaawa ne kyetwetaaga kimu kyokka muna tulaga oba kulaga nsi ddala abawawaabirwa basosola oba tebasosola mu kukkiriza abantu okufuuka abasosodooti. Kyekibuuzo kyokka ekirwa n'olwaleero. Alejandra Batista dreamed of being a priest. Alejandra Batista yaloota okubeera omusosodooti. Have decided that she can't pursue her dream. Ne bamugamba nti tasobola kugoba kirooto kye lwa nsonga emu yokka nti mukyala. Or how committed she is. Naye tuli wano mu kkooti lwakuba nti yagala okukakasa obumalirivu bwe mu kwagala okufuuka omusosodooti omukatuliki si muweereza wa kereziya
oba kanisa oba wa Yesu mu ddiini endala yonna. Kakano Bishop yawuliza kyabajja kute Bible munsonyoli Enrico Renzuri oba Ludamon Phillips abalabala bamba yegizanya. I believe that the evidence shows that they act out of disrespect for women and they don't want them to be priests no matter what. Saagala mulabe musango guno nti eddiini y'Obukatuliki teyagala bakyala kubeera basosodoti mu ngeri yonna baki. That what they are doing is a direction from the example of Jesus. Wabula eddiini y'Abakatuliki ekintu kye bakola kyakulabirako okuviira ddala ku Yesu Kristo yennyini. No. Basosola nedda. What was the will of Jesus? Okwagala kwa Yesu kwali ki? Leaders have abakyala baaliwo. They've researched it, looked at it in every way. Ebintu ebisinga byatundibwa ne byekkaanyizibwa nga tebanatandika kusalawo baani abafuuka abasozolooti. Mu ddiini yaffe ey'Ekikatuliki tugoberera ebyo bya Yesu bye yakola. Ekyokuddamu we kiri. Temwetaaga kunoonya wala wonna. By their belief, and they cannot do otherwise. Era tebayinza kukola kirala. Good is reserved for the male gender. Obusosolooti bw'abasajja si bakyala. Omuntu wadde mbogera mu ddiini endala kwati wali akkaka kubeera mu Katuliki. Thank you. Question is yet. N'olwekyo ekyokuddamu kyokka ekyetaagisibwa kubuuza ebyabuuzibwa jjula ebibiri kirina kuba ye, kubanga obusosolooti kintu ekyalekebwa abasajja bokka. Twadde erudda balindidde okusalawo kwa jjule ebibuuzo byali bibiri kuba ddala nga bannaffe baali batufa bakkereziya okugaana nakyala okufuuka omusosolooti. Yeebaza munywanyi okujja ninga n'akimanyi singa ddanu bakimanya nti ali wano mugobe. Wabula musango muzibu simu yajja anti bajjulazi bakomyewo yadduka gyawulirize. Have you reached a unanimous verdict? Mutuse ku unanimous verdict? We have, Your Honor. Yes, sebo wekitiibwa. Number one, do you find that the defendants discriminate against women solely because mukakasa nti basosola by excluding them from the seminary? Okumugana okuyingira mu seminary? Yes or no? Ye oba nedda? Yes, Your Honor. Ye wekitiibwa basosola muwala jjana. Their gender. Concerning question number two, kibuuzo ekyokubiri, the defendants have a justifiable basis to exclude women from the seminary. Oba ddala kereziya n'ensonga lwaki egaana abakyala okuyingira mu seminary? Ye oba nedda? No, Your Honor. Nedda. Tebalina nsonga nkakativu egaana abakyala kwegatta mu seminary. On those two issues of fact, it is left to me to grant. Nga bwekyo bwe kiri nga kitegeereddwa kisigadde erinza okusala oba ddala nakyala akkirizibwa okuyingira mu seminary okufuuka omusosolooti oba nedda. Yazza amaaso eri loodi naye nga bakakasiza ddala kereziya yasosola. Kyakubiri, terina nsonga nkakaativu egaanisa nakyala kufuuka musosolooti. Ensonga yokka gye balina yakuba nti Yesu yalina abajulizi bonna nga basajja. Yakanyonyola ebyavuddemu. Bambi keebaza. Can I start the seminary in the fall? Kati genda kwegatta mu seminary ko nedda? Tonnatuukaawo. After the verdicts, Judge Watford has to decide what. Verdict bwe zaawedde Judge Watford alina okusalawo obukkirizibwa mu seminary oba nedda. Ye nga ye. I remember. Ekyo kiri gy'oli oba gy'ali. Anti era tuwangudde. If you want to become a priest in a Christian religion, bw'oba oyagala okufuuka omusosolooti mu ddiini y'Ekikristaayo osobola okufuuka mu ddiini endala. Agamba tagakuva mu Bukatuliki. so the judge can't force the Catholic Church. Bwe kiba bwe kityo amateeka tegasobola kaka kereziya kufuula mukyala mu Katuliki kubanga bo enzikiriza yaabwe. Nenga gakuwa ebbeetu okugenda mu ddiini endala yonna ekkiriza abakyala okufuuka abasosolooti. Yawulira essanyu. Kyekyoka ekyabaganya okuwangula. Osuula nti okuddayo n'ensomesa mu ssomero nali nsomesaamu.
nja kulaba kyensobola okukola. Bambi asazewaako yaddeyo mu ssomero gyali ng'asomesa. Bune buto bwe yasomesanga. Bambi yadda. Kekawala gye nakanywanyi ke akasinga. Ate nkusubiddwa nti nange olaba kanankaniko nkyakalina. Ludi yali bbali. Juka bali bamugobye nawo wano. Yamuwa akafumito. Thanks to Renzuli. Anti Rwenzuli gwe tulina okwebaza kubanga yakoze kyonna ekisoboka okulabika nti nodda wano n'osomesa. Munnamateeka awoleza Kereziya. Munsonyiwa Enrico Rwenzuli kubanga alaba nnakyalo ono amazima gali nti eddiini yagyagala era alina byakkiririzaamu naye ate Kereziya byetekkiriza ate byamalira n'agumira n'atagivaamu yadde olunaku n'olumu. Yamugumya eyo sitepu osanga alunaku lulala mukadde kano balina okugumiikiriza n'ekyo kye balina. Naye nga yamaze okuwangula ebibuuzo ebiri byali bibuuzibwa oba ddala yasosolwa, ekyo kyakkirizibwa nti yasosolwa. Kyakubiri, oba ddala Kereziya alina ensonga lwaki egaana abakyala okufuka basosodooti. Amazima agali nti ena nsonga. N'ekyokumufuula omusosodooti kyo kyabwe tebalina bakaka kubanga bo ng'enzigiza kye bakyakkirizaamu bwe batuuse okukyusa balikyusa. Yajja mu Kereziya ebifaananyi ebirimu byonna ebya Yesu n'ebisigadde. Ate mulimu abakyala abaliwo awo. Yatula ebigambo biri Inri ebitegeeza Yesu w'e Nazaaleesi kabaka w'Abajuuzi. Ebigambo ebyo kye bitegeeza mu Lulatini, abataasoma Lulatini, Lesus Nazareunus Rex Yoderum. Inri bwe kigwayo yalugula n'amanya lunaku lw'okulwana kubanga Yesu ne mu Kereziya ebisige mwe biri ebiraga ng'alina abakyala. Osanga olunaku olumu balidda ku musango ate okugisa nakyala okufuuka omusosodooti okusinziira ku nsonga ey'okuwa abakyala obusosodooti. Saint Pope John Paul II bwe byali kiriya era bye tukyaliko. Bino ebigambo bikyasinza obupya okuva ku paapa aliko era ng'agamba bikyayimiridde nga bagamba Bill Duke yateekateeka. Tuba tutuuse ku ntandikwa yake ey'enkomerero. Vijema kabaddemu nga bulijjo. Mukama abankuumire nga bagamba R.A. Brown basinzira katabo ke yawandiika Tada Catalon n'afulumya. Akuume ne kopito zanyirako. For you